Ramogi ageno ni odiochieng' mar idhi makare aro kini machiegni e weche manyien mag migago mokwongo warangane thuond weche. Migawo mar somo koro loko tanga kendo lero ni somo mar kwano dhi bedo mochuno ne jopuonjre duto e sekondar mamalo e bwo lai mar CBC. Dochoro nyime winjo buch nek mar Sharon Otieno nyaka dwe mar 5 bang' achich mar 2 e burano koni pok oiko joneno mage. Giromo gi repe koro rawo no be ne gibedo attacked gi rawo mobaro ne giyie magi lwar e pi. Koro ng'ata achiel owito ngimane. Rawo nego jalupo e dho wath ma Ombogo e kaunti ma Homa Bay. Ramogi tudi kodwa e namba mar ote machuok mainari 3-6-9 kaw kamano bende wayudore e mbui mopogore mag oganda yedwa kanyo achiel kachiel e mbui mar Facebook Ramogi TV achiel kachiel bende wayudore e mbui mar YouTube yudwa e mbui mar X kachiel koda mbui mar TikTok nyinga Simfroz Okinda. Kawachako en jalupo ma jahigni 48 owito ngimane kanya wadgi machielo oyudo hinyruok marach bang' rawo monjogi e kinde mane gidhi nyime gi chenro mag lupo e dho wath ma Ombogo manitiere sub county marangwe otieno ma piny rugo kawuono. Charles Agutu gi jolupo mamoko 4 ne rekni e yie e kinde mane gidhi nyime gi chenro mar lupo e marawo ne omonjogi ma obaro yie mane gitiyo godo kendo kae marach ma omiyo wito ngimane. Nyawadgi ma oseyang nyinge ni Fred Nyamori ma jahigni 52 to ne oyudo hinyruok maricho e kinde monjno. Kaluwore gi jakom dho wath ma Ombogo Jared Odhiambo, rawono ne omonjo jolupogo kane giduogo e dho wath kar saa 6 otieno ma obaro yie mane gin e iye kapok ne omonjo jolupogo. Okoni jolupo mamoko 2 to ne otony e kinde monjno bang' idho wi yien. Koro ji 4 go koyudo ne gibiro gisea lupo gi mapile giduogo e lo moro kar saa 6 otieno rech otamo to giromo gi repe koro rawo no be ne gibedo attacked gi rawo mobaro ne giyie magi lwar e pi. Koro ng'ata achiel owito ngimane, ng'ata achiel otero osiptal ka rawo ture marach. Ji 2 to nokonyore koringo idho yien mane idho pi. Asebedo ka watero report ne jo wildlife kendo kata administrators wase inform repe machendo gi to pok waneno ka gikawo thuolo mondo gikonywa. Koro akwama sirikal kaka jogem mondo kaber to konywa ne mondo gigi kik cham timre kendo. Koro ma karo ka pok otimore ma ema wang' notimore wawinjo makuonde ma oko ni mere wane gi rawenje moko to karo ka pok otimore. Koro kawuono odiochieng' ma gino timore kar waka koro wan gi buok ahinya. Wiye ukonye Rangwe sub county wan gi beaches 2 kende and ukonywa gi rescue boat manyalo konyowa konyo ngima jonam ka oponi gin gi pek moko kata ndonge moko ma gin go sama giyud seche ma gin e tije gi mapile mar lupo. Giketnwa arita matek e nam ka sana jo wildlife miere rawo repe lawo wanyaka nyithinde miere chamo kwa bedo godo kwa pidho cham gichamo cham gidwa dong' gi kech. Tel migawo mar somo koro wacho ni somo mar kwano biro bedo somo mochuno ne jopuonjre duto mag sekondar mamalo mong'ere kaka senior school. Lokruok ma kama timore tok ywak mar jokanya sekta mar somo ni paro mar golo kwan ne jopuonjre moko nyalo miyo somo ok bed mongirore. Koloso jatend migawo mar somo Julius Ogambo wacho ni jokanyo nodok ne ber mar kwano e ngima jopuonjre. Came with another working party to come up with CBE. CBE is about competence. It's about talent. It's about the skills. It's about innovation. And countries all over the world are now going the competency way because it gives every learner an opportunity to do what they know best. Some form of mathematics be made compulsory for the 2 pathways that are not the STEM pathway, so that we have the STEM pathway having pure maths and the other 2 pathways having a form of math, so that we have maths in all the 3 pathways in senior school. So we love that conversation. And I think it is an important aspect that we have listened to the views of the Kenyans, and it is an important input that has come from the stakeholders so that we can show
that we are not just holding these meetings for the sake of holding meetings. We are holding them so that we can hear from you. We can listen to you, because we do not have all the answers. Your input is important, and the more we get from you, the more enriching our curriculum and our education is going to be. Kawadhi nyime ni do mamalo choro nyime bura kama chiji adek moting'o mane en gavana ma Migori Okoth Obado ewi nek mara mane en japuonjre mbalariany marongo Sharon Otieno. Do choro nyime bura ne nyaka dwe mar 5 tok achich mar 2 lero ni onge thuolo moromo mar iko joneno mage. Obado wacho ni hera e kinde gi Sharon ne ni e lela kendo weruok margi ne en kaluwore kod weche mathoth makoro ne ok donjre. The next set of days will accommodate both my son and Mr. Gada. I enumerated here a number of inconsistencies. That was primarily my reason for developing the cold feet and terminating the relationship. And I stated that that was around February, March of 2018. For those particular reasons, I am prepared to review my decision and allow an adjournment to the date set in May. That would be the 19th to the 23rd of May 2025, when the accused 2 and accused number 3 will be expected to proceed with their respective defense cases. Odiochieng' mar 2 mar limbe mare piny China, jatend piny William Ruto norwaki kendo romo kod jotelo kata jatend pinyno Jinping. E kindego piny Kenya kod China nochweyo kogno ogirimiti mopogore mabiro bero chala ahinya to mar ohala e kind pinje ariyogo. Chenro mar chweyo kogno ne oyuorie kod jotend migepe Musalia Mudavadi kanyakla kod jatend migawo mar weche tudruok William Kabogo. Motelo ne ma, Ruto nyo wacho ni omanyo yore mag neno ni piny Kenya nyalo yudo godo sir kowuok kuom joket mwandu kod pinje mamoko kaka yorno mar chwalo dongruok. Echo friendliness, peace, South. Thank you. That concludes my offer. Madam Ama, thank you very much. It is very rare to get compliments from Kenyans. Let me just explain to you why sometimes people find it easy to go to Uganda or Tanzania for purposes of getting goods and services to this country. It is exactly the problem I want to solve by signing the bilateral labor agreement. You know, the difference between us and our neighbors is that Kenya is in the middle income category. Our neighbors, Tanzania, Uganda, and all the other neighbors are in the least developed countries. They are in LCDs, LDCs, and we are in the other countries. So we are categorized higher than them, and therefore, while they export duty-free, Kenya exports with duty. Manen Prime Minister Raila Odinga kod Speaker mar od bura Moses Wetangula gin moko kuom jotelo mane omolo log tich mar betri mar Vatican ma Nairobi kendo chiwo kuyo margi bang' wito Papa Francis mar kanisa kopere. Jotelogo ne obedo kod romo kod mbetreno kanyakla kod Masudan moting'o askofu margi Matthias Maria Van Migen. Jotelogo ochuko gie buk mar nyiso kuyo kaka yor bedo achiel kod pinje gi oganda jokopere mowito jatelo mopuo kuom bedo e para manyime mar nyayo achiel mar oganda. Papa Francis ibiro iki chieng' Ngeso mar jumani.
Pope Francis touched many people. We paid tribute to him in the house, observed a minute's silence, and in my communication, I quoted one of his very profound statements, that the world is like a public hospital that heals wounds, that warms hearts, that he stood for building bridges between people and communities and not barricading walls around people and communities. America and Europe generally. And each time there is trouble or problems anywhere in the world, he has been a voice of reason. He has spoken for the downtrodden, he has spoken for the oppressed, whether it was in Indonesia, whether it was in Gaza, whether it was in Mexico, wherever it was, he has spoken very strongly against injustice. Jagoro mogidore migao mararita Raymond Omolo odiochieng' makawuono oromo gi jokanyo e komiti marango bero chenro mag obila e pacho ka. Raymond Omolo yuorie kod ogai mar obila Douglas Kanja. Omolo yango ni gidhi nyime kod twak e yore makare mag jiwo nyadhi e tije obila ma pacho ka. Bende ni kaka jatend migao mararita gidhi chiwo luor ne ng'eto mar doho e moko kuom lokruoge ma gigeto kelo e tend bad migao no mar obila kaka doho no chiko. About 50% of those recommendations have been implemented. Another 20 to 30%, we are in the process of rolling them out. And the balance of that are issues that we are seeking for further policy guidance and direction. So broadly speaking, I want to give the communication as the chair of the National Steering Committee to the country that we are on track with the implementation of these reforms. There was a recent court decision, and I'm sure it's important that we speak to it. And that court decision challenged the constitution of the task force, but it primarily focused on the role of the National Police Service Commission. And out of the 271 recommendations that came, 16 of those recommendations are the ones that were actually challenged. What we have agreed on is that we respect the decision of the court, and more so insofar as those 16 recommendations are concerned. Riwruog jopuonj mar NAT koro dwaro mondo mi ogol chik ma osebedo katamo jopuonj moriembe tich yudo omenda mag aheri. Kolose gwenge ma Kilifi e kinde romo manokelo kanyakla jopuonj e kaunti no, jagoro mar NAT Collins Oyu wacho ni poni oriemb japuonj moro amora e tich, ok owinjore tuono omenda mare mosekuno kuom thuolo mosetiye. Oyu dwaro bende mondo duol marango weche jopuonj mano Teacher Service Commission ochul jopuonj omenda mekgi mabalang'. Secretary wetu pale in the branch, I won't fail to appreciate you all for standing attending interview. Umefanya makosa, you have been interdicted and dismissed. In that case, the bill and the code of regulations does not allow you to pay anything. Unaenda nyumbani. Our proposal as a union, when you are dismissed for whatever reason, your behavior has nothing to do with your benefits. Uwe umenyonga mtu, whichever case, the fact remains that you worked for Teacher Service Commission for some years. Let TLC pay you the number of years for which you worked. When you are still a good man, a good woman. Watu wengi wanajipata in trouble for lack of knowledge. Wakipata watu ambao watawaelekeza vizuri, you really have very few cases of indiscipline on our teachers. We need your advice, your support, so that these teachers can execute their duties wholeheartedly for the betterment of the innocent child. Utakuta
Hata walimu walioandikwa na serikali ni 12, walimu ambao wanalipwa na pesa ya mzazi ni 40. Inaingiana hapo? Nyakar mogigi kanyo wadon mod mi wakau yweyo mokwongo chenro en mar migago sa biro gideka par kod adek aneno kanyo matino chieng' lago kawuok Rweya an Ramogi TV makare kan gi mama na nyalago erokamano an Lorin kawuok Warianda okane migago nikech TV wa okethore kata kamano chenro mamoko bende okwane to waero Ramogi TV moloyo akwayo mondo ukonywa kuyie Lorin okang'eyo ni achiedh nade ma in god TV mari ageno ni biro lose mondo mi imed neno Ramogi kao kamano inyalo tiyo kod simu mari kata inyalo dhi mbui achiel kachiel wantiere mbui duto mar mondo mi iti kod simu mari e neno Ramogi TV kapok iloso TV mari. Ramogi TV ma Lydia owacho ni Ramogi TV ma Sara Singa nyakwaro dongo mar wang' neno West Kanyamkago atimo mos ahinya ne jogo te ma familia gi yudo masira mag apaya ma antiere Kanyamkago erokamano dino japeng bao moja kata dogoman kawuok game got regea news jopona gi minoda Lavender Akinyi eyo makare. Ramogi TV no Ramogi live kawan kod mother Justin Adongo kachiel kod min Kate kachiel gi Pastor Joash Okech ma Autistinga Oganyo mawuok Nyalenda. Ramogi TV matino chieng' lago asesomo ote mari kwano emitsomo an kodi nyaka giko ma en ajoy kowuok Kisumu dala mosna joka John Arondo duto erokamano ahinya nyakor Ramogi wadwa ni wakau yoyo matin pod wantiere kod weche mathoth chenro en mar migago kik idhi mabor. Shabiki.com ikuwe part of your wins. Hii 2025 tunaenda kufly even higher. Ukiwekelea, wekelea responsibly. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 671. Royal Mabati Factory Limited dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo itado makare. Yud offers mawan godo ka ichulo atamalo 40 iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 0722 638 838. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Karano wacha dier hori sani akia kuma zora nitie to chal nade aneno ni mokwongo wamanyi gi duto bro kao secha di Rapar masira e bur mula ma bimbo. Gisewinjo gimotimre malo kuma wuon parutiega buro nyumre buro muomre gi ji. Poden kiondko e chunya nyuola manowito wedegi. Aseparo na adhi dalamo abe chandro malich kama. To kata odoko ni masira mag kuonde kunyo mula weyo midhiero. Fuok kod reme anyuola. Ana wuok mang'iyo kama nantie mayudo tinga katiyo kama nakunyo kama naber kama nwatiye. Kanyo nurwenya. Jokunyo podo timo sinani. Wana bimbo kama chiemo gi beshen, gi nyundo, gi gonia. Ang'o maduoko gi e bur mula? Tudri gi jafwambo marwa Efi Nyakidi, chieng' Ngeso gi Jumapil, kokelo ni siganda dhonde mula ma abimbo. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolonye weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa Ngeso ka Ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke.
Machiegni kendo kaka yo achiel mar kedo gi yedhe mamero ji e pacho ka bad migawo no mar sirikal ma kedo gi yedhe mamero ji ma bende ong'ere kaka nakada odiechieng' ma kawuono ochako ayanga chenro mar nyuando jopiny e lwenj kedo gi yedhe mamero ji. E kinde moyawo ayanga chenro ma kamano, jagoro mogirore migawo mar arita Raymond Omolo oywago medruok e rochruok mar arita e pacho ka moyango ni okel gi jopiny modonjore weche mag yedhe mamero ji. Jatelo no bende oyango ni nyuando jopiny e lwenj kedo gi yedhe mamero ji biro kelo lokruok mathoth. Thank you very much. Thank you very much. The cornerstone of this framework we are launching today is community ownership. We must empower local communities to take charge of the fight against drugs, and this means forming or strengthening local committees and coalitions that bring together parents, teachers, religious leaders, youth representatives, and recovering addicts themselves. Our village elders, women groups, the border associations, and faith-based groups also have a stake in drug-free community. By giving them roles, whether it's reporting new drug hotspots, guiding youths, or fundraising for local rehabilitation initiatives, we ensure a shared responsibilities. The aspect here is evidence-based interventions at the community level. We want to expand the capacity of those who are giving these services at the community level, and to do it in the right way. Fuok malach medo neno e telo mar kanisa mar Lutheran e kaunti ma Nyamira juma achiel kende bang' ka kweth ariyo mobalo sidayanga bisobe ariyo e telo ne kanisa no e kaunti ma Nyamira. Kane giwuoyo kod jofwambo e log tich mar kanisa no Matongo Mugirango, achiel kuom jotelo kanyo kotelnegi kod Joseph Ochola okoni pogruok ma kamano osenyuolo telo koro adek e kanisa no kendo miyo gilarore. Kotone kod Askofu Evans Gwachi okoni ne othegore kod tend kanisa no e higa mar 2016 kaluwore kod ywaruok mane omuoch. Kata kamano nyaka sani Andrew Atunga Ng'ondo kod Bernard Nanyuki Nyakundi ni amen mar yudo telo mar kanisa no. Gikoni ede mag chiwo sir mag medruok e yore somo machopo ne kanisa no mawuok kuom jochiw sir oko. Any ill thing in the church is sidelined and condemned and even threatened with defrocking. We as pastors of Nyamira Diocese want to work together. We want to work harmoniously because we are serving Christians. We are not serving the head office. We are serving Christians, and these are the people who have put us here to lead them. So we are calling upon them to respect the work we are doing with our members, and we want them to desist from imposing their leadership on us. We call upon the Archbishop to embrace all the groups that have come as a result of his leadership problem. All functions should be recognized as CLCK members should be given all the privileges and opportunities alike. If not, then the amount of the church members to decide who should lead them. Nikiangalia mzuri hata Wakristo wenyewe wametawanyika kwa sababu tumekuwa na mabishopu wengi Nyamira. Nyamira imekuwa na bishop watatu kwa sasa. Kwa hivyo kila mtu anaanza kufuata bishop wake. Hiyo sio njia mzuri. Tungekuwa na bishop mmoja katika Nyamira hii, hata maendeleo ingeletwa sawa. Kopogore gi mano en riwruok jokednera tech oganda kotelnegi gi jakom margi Eric Okelo onyiso luoro margi ewi medruok liet mar siasa pacho ka. Bang' weche moko liekore nitiere kaka oket nyong'ong' ne tije jotelo mamoko mamalo e pacho ka ma jowetegi wacho ni ok dhi kare. Kane gitwagi jofwambe wa Kisumu, oganda go kwayo jotelo ma pacho ka mondo koro were gi diro weche ahinya to e kuonde rombe mag Alamoro. Gino magikoni biro duoko chien chenro mag dongruok e pacho ka. Kuom mano gikwayo ni gitigi lai mag pend chike ma pacho ka e chwalo ng'ur meggi ka bende gisiro lwedo winjruok mano bede kind jatend piny William Ruto kod ogai mar ODM Raila Odinga. Katiba omiyowa national government, katiba omiyowa county government. Ng'ur mabetie matimore kinde ka kinde ma national government, president wacho ma, governor wacho ma, governor wacho ma, president wacho ma. Wadwa ni jogi otigi chike moketie katiba.
Kik ng'ato wuoga kuche ode gi kaka no odakie ode to biro wuoyo. Ok imiwa luor kaka oganda. Katiba miya teko mar rito chik, luoro chik kendo teno chik. E kipenge mar adek nyaka waten chikno. Miyo wakwayo President William Samoei Ruto gi all the 47 governors mondo gibedi jogo manyalo tiyo gi chike. Ywaruok makoro dwa bede ma ka gavana wacho ma to president wacho mani neno bro kelo nwa tungni kendo bro mono yudo gik mabeyo mwanyalo yudo kata e national government kata mana e county government. Koro akwayo mana jotendwa gi ni kuom ng'uono gi yie gi riwre dhok achiel maka giwacho gimoro achiel to en gima nyalo konyo ganda mzima. To riwruok mar Raila ok en riwruok manejo Luo Nyanza kende mayude kony. Riwruok mar Raila konyo Kenya as a whole. Nikech ka kwen tiere Kenya mangima to ok ni jo Kisumo kende kata ni jo Mabei kende. If they use those structures, we will still maintain the calm instead of raising animosity that we are experiencing as it is now. Jatend migawo mar somo Julius Ogamba okoni mijing'o ma piny owacho keto mar jiwo kuonde tiegruok mag tije lwedo TVET osechako nyuolo olemo ma en bang' kwan jopuonjrego medore kowuok 375 nyaka 600 ka lek mar piny owacho en chopo jopuonjre milion 2. Jatend migawono mane loso Mombasa romo mane okelo kanyakla jotend jopuonj e kuonde tiegruok ma kamago ne bende ojiwo jopiny mondo osir TVET ma ok neno gi kaka kuonde jopuonjre morem e penj. Okoni migawono bende osechwalo kwayo mar neno ni skundego bende yudo masinde moromo mag tiego jopuonjre yudo lony mowinjore. Initially, people thought the people who are going to do courses in TVET are failures. But that is not true, and that's not correct, and that's what we are here to change, that mindset. We need to remove from our parents, from our public, that TVET is for failures. It is not. And that's why this year, we know the cut-off point is C+. Out of the 965,000 students who did KCSE, only 246,000 got C+ and above. But when we opened the portal first in February for COOPs, we decided that let the people who want to go to TVET first be the ones to apply. Because last year there was a clock, everybody applied and then the portal came down. Haput mamanyo jo madhi bedo commissioners mag duol matayo yiero kod chugo kie pacho ka IBC tieko tijgi madayo dho jogo madwaro lemogo kawuono. Kawuono gidayo dho ji 5 kamoting'o Kubo Ann Waithera Gashoya manen jalup jatend migawo mar somo Hassan Nur Hassan kanyakla kod Michael Olieo. Bang' tieko to gibiro bedo kod romo madundo mar loso lipot mar chwalo nyinge 2 magipuodho ni nyalo bedo jakom duol mar IBC mondo jatend piny okwany ng'at achiel e kindgi kod commissioners 6 mag IEBC. DPP wrote another letter and said you have no case, that there is no ongoing case on you. And yesterday we received another letter from EACC actually saying that that they have since learned that DPP has made application to withdraw the appeal. So maybe you can shed light on us on this particular case. There was the ACC case number 26 of 2016, and then also the Court of Appeal file number 4 of 2018. And why the two agencies are writing on one side something else, and then they are writing other letters. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. It's true there was a case of 2016, which I was acquitted, along with very many other staff in the ministry. And therefore, I have no idea about another case that is existing. So
Mr. Chairman, the question about the different letters coming from the state agencies, I'm not privy to it because it didn't come through me and I have no idea about it. Thank you. I wish you well. Thank you, Chair. What was the case in 2016 about? It was administrative wrongdoing in tendering process of some items that was purchased by National Youth Service, which products were taken on board by National Youth Service and used, and therefore the ministry sought to find out from EACC, because of the noise, the political noise at that time, when payment process was being done, the ministry sought EACC to find out whether these payments are genuine, because the goods have already been taken on board. So it was a case of that nature. And then the payment was stopped. So there was no loss to government. It's just a question of administrative misunderstanding between EACC and the bank and the political noise at that time about NYS. It had nothing to do with misappropriation of funds or funds lost or integrity issues of that kind. And what was your role? I was the chair of the tendering committee. Okay. Was there any conviction? No conviction. Not even of any other officer who was accused alongside you? No. And there was no appeal by the ODPP? I have no idea. You have no idea that you went to the Court of Appeal to seek stay of that appeal? Personally, I didn't. Maybe the other members have gone. Okay. Thank you. When I'm starting. Thanks so much, Chair. Wananul, I want to take you on the issue of IPC, Article 88 of our Constitution, which gives IPC the role of boundary delimitation, and ask you if you have information on when we did the last boundary delimitation. There are some constituencies which were protected constituencies. Please mention to the panel your understanding of why they were protected constituencies and how many they are. Thank you, Mr. Chair. I cannot. First of all, the review was done. The last review was done in 2012, and the next review was due after 8 years or after 12 years, as the Act provides for. Some of the boundaries that have been, some of the constituencies that have been protected are constituencies like Isiolo South or Isiolo County. In Isiolo County, they were, sorry, I can't remember any other constituency. That is, I can only remember Isiolo. They were protected because of special interest groups, because of the numbers. The population quota may not have reached the level, the threshold required for a constituency. But because of the vast nature of the place and the geographical setup of the location and the diversity of the population, then certain constituencies would have been zeroed and identified as protected constituencies. Thanks so much, and I wish you all the best. Thank you. Thank you. I want to ask Fatuma to ask you some questions. Fatuma, please. Thank you so much, Chairman. Mr. Hassan, would you kindly tell the panel what governance principles should guide the IEBC engagement with election stakeholders? Governance principles that should guide the process which IEBC uses to engage its stakeholders. IEBC should engage stakeholders in a manner that looks like they're engaging an entire stakeholders by making sure that special interest groups are provided for, that nobody is left behind, that there's fair
hearing of all issues that have been raised by special interest groups. For example, the women, the youth, the people with disabilities, they must engage them. There must be fairness in making sure that every election issues are provided for during this stakeholder engagement. Stakeholder engagement should not be done very close to the election, because once you do that, the hype of election, the emotions are running high. Nobody will be listening to stakeholders and the process as it were. So IEBC should make sure that the stakeholder engagement are done way far away from the process of election, because during elections, nothing normally happens. Unfortunately, IEBC is funded towards the tail end of the election cycle. That's why they run into the problems of giving stakeholder engagements at the last hour, and that has been very disadvantageous to the electoral process. Very much. I wish you well. Back to you, Chair. Thank you. I want to ask Nicodemus to ask some questions, please. Thank you, Chairman. Bwana PC, I think they still call you that. Yeah. Now, what do you think causes procurement issues in institutions? What do you think brings about problems on procurement in institutions? Problems of procurement in institutions are caused by inefficiencies. It's caused by last-minute rush of procurement processes. Overlooking processes within the procurement itself. In case of the IEBC, I think the biggest headache has been funding cycle. And that's why during procurement in the last hour, agencies that are providing services and goods can take the procurement, can take the organization, can hold the organization at ransom, because they know we are on strict deadlines that cannot be achieved without fast-tracking procurement. And they push you to the edge such that you have no other alternative but to go for restrictive tendering, for example. And when you do restrictive tendering, you tend to overlook certain aspects of the procurement procedures. So that's where the challenge comes. And therefore, in the case of IEBC, I think it starts with the funding cycle and ends with the funding cycle. So, overpricing is also a big problem. Yeah. So when procurement is not done right, Kawadhi nyime ni riwruog jopuonje mag Balariany mong'ere kaka WASU koro dwaro mondo jatend migawo mar somo duol manano mibadhi EACC kaachiel kod apisi mar okwach kich okaw okang' mapiyo mar duoko e lwet jopiny omenda mawachore ni oyaki e Mbalariany ma Nairobi. EACC dwaro ni jalup chancellor kaachiel kod jakom mar board mar Mbalarianyno kaachiel kod jomoko 5 mondo ochop e nyimgi kendo chiw nendgi e wi tich marach mar omenda moyo $100,000 mar Mbalariany ma Nairobi. Is demanding an investigation into the cost center that has become the Amkoa Anangwe-led council and its attendant questionable, lavish expenses in a financially struggling institution. Such an investigation should be done with the express intention of recovering public funds irregularly spent by this council and also pointed out by the Auditor General. Appeal to EACC to recover all this money is paid to those occupants of illegal positions. And this has been done by cartels whose interest is to plunder and loot resources at the university. And we're very clear about this because we have seen it. Auditor General's report clearly states about land and other assets that have been sold or leased without following the law. And we want this matter to be concluded. We need a new council, and after which then we'll have, a government has to keep its eyes on the university.
Thoth jopuonjre mag grade mar 9 oyiero timo kit somo mag social sciences kipimo kod kit somo mag kwano, science kod lony mar tije lwedo kod tuke. Makaloro kod nonro motim kod riwruok mar Central Careers e skunde 147 e counties 16. Judith Omondi lerono mathoth. Weche odong' matin ne 8 to jopuonjre donjo e grade mar 10. Ka wich bar masani jopuonj jonyuol kod jopuonjre nigo, to en lai mar somo ma jopuonjre dhi yiero e grade no mar 10. E nonro madundo mar riwruok mar Central Careers otimo e counties 16, jopuonjre mathoth oyiero timo kit somo mar social sciences, kama oriwo somo mag languages, din kod ohala. Somo mag science kod kwano to biro e namba mar 2, ka tije lwedo kod tuke to oyier kod jopuonjre 4,400 e kwan mar jopuonjre 16,000 mane otimnegi nonro. Kirango social sciences, bende jopuonjre mathoth oyiero somo mag lugha, kama oriwo Kizungu kod Kiswahili, iluwe kod somo mar ohala ka somo mamoko kaka din kod historia to ywa boto. Most students have a preference still to go to social science, so will we be flexible? And I'm happy because MOE said that was aspiration of the 60%, because I know it's also a concern to the ground, because for us we are interacting with the parents, students and the teachers, and there is that worry. What if the cutoff was the 60% is made and my child does not qualify? Kata kamano jolony koni pod nitie gik mathoth ma owinjo rang ka yiero ne nyithindo lai ma owinjo gikaw. Osiem jopuonj kod jonyuol e dhiro jopuonjre timo yiero kaluwore gi dwaro margi, nyalo margi bende nyaka rangi. You have to know the career. You come to the subject that will take you to that career. That subject is housed under which track, then you go to pathway. So without knowing the career, even choosing the subject combination, because what if my child performs exceeding expectation in every area? So which subject combination would that child choose? So we have to know the career, so that we can know the subject you are going to draw, even if you have an exceeding expectation. What if my child is performing approaching expectation in all the areas? So we have to understand the tracks. Kadul makonyo jopuonjre timo yiero KUPS, koni gisechako timo yikruok makare, kendo jopuonjre idhi tae yo makare. Began to seriously think about developing, underlining and recalibrating our career guidance activities and career guidance strategies and moves to suit the transition that is taking place in the education landscape. And we will endeavor to create tailored experiences that will meet the unique needs of each and every learner within the Republic in all those areas. Kalore kod lai ma jopuonjre owinjo kaw, ibiro yiero skunde 12. Skunde 4 e okang' ma okwongo, 4 e okang' mar 2 kendo 4 e okang' mar 3. Duto ma irango kaluwore gi kaka jopuonjre otimo e kit somo ma opogore. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano Judith Omondi kuom lipodno. Wadhi nyime kama jagoro mogirore bad migao manyien marango weche nyithindo Karen Agengo Achieng' koro chako tich ayanga kendo wacho ni en gi lony moromo e yore kod okenge minyalo tigodo e rito ratich nyithindo e pacho ka. Paro makamano sira kod jatend migao mar Labour Alfred Mutua mabedo mrene nyaka rang yore mag tego bad migao no kod keto alwora makare mar dongo na nyithindo. Korka kore jagoro mogirore mochung'ne weche mag jodongo Joseph Mutari osiro yiero mar Karen Agengo ko wacho ni obiro tayo bad migao no kaka dwarore kendo gibiro tiyo kanyachiel mar chopo dwach jopiny. This is a state department which takes care of all the children of this nation and anybody vulnerable of this nation. So it's quite wide. You name it from the early 0 age all the way to the grave. Mine is actually to welcome her and tell her there's quite a lot ahead. And the way we have interacted with her, Waziri, is that she's equal to the task and she should be able to deliver. Briefly, I can say, yes, I have had a grasp of the issues affecting children in Kenya. And what I can say is that my plan as I come in, number 1 would be to strengthen child protection. The identity of children needs to be protected. We shouldn't have pictures of children in the media, young babies. We shouldn't have children. We shouldn't have an expose of children. The innocence of children needs to be protected. And the children have to be protected also from vices in society.
We need to protect our children from violence. We need to protect our children from pornography and sexual acts that are for adults, not for children. We need to protect our children from gambling and some of these other issues that are affecting our children. We need to protect our children from alcohol and drugs. Oganda jo Kenya omed jiw mondo odag gi jogo man gi kit ng'ol mopogore opogore yo makare. Kwayo ma kamano gole kinde nyasi mar puonjo oganda jo Kenya wi ng'ol mar obwongo mar Autism manoriko bagi kar tiegruok ma Kenya Institute of Special Education mayudore e boma ma Nairobi. E kinde nyasi no manokelo migepe mopogore makedo ratich jogo mong'ol, jorit jogo mong'ol olero moko kuom pek magikaloe kalore gi nok mar lakteche mathiedho kit ng'ol mopogore opogore e pachoka. This year we've added a little bit of a twist to it because it's a conference that is open to people with autism, families, advocates, experts, clinicians, healthcare professionals across Africa to attend and to learn a bit more and to share some of the research and projects going on to create awareness about autism in Africa. But this year we've decided to do something a little bit different by incorporating epilepsy awareness to the week. I think the most important thing is to make sure our schools, children, and also our adults are taught first aid, the basic first aid, so that in case you get anybody having a seizure anywhere, you can easily treat them without making it more worse. There is a very big problem when it comes to the health practitioners or specialists that can help us in treatment of epilepsy. When we talk about epileptologists, we only have 2 in the country, and they are being helped closely with neurologists, who again are not so many. So at the ratio of the numbers that we are talking about against the doctors that can help, really that is a concern, and that's why we keep urging even the government to look into these gaps. Wadhikadho wadnam chumbi kama cheno mar chiwo tiegruok mar rwako kod chuny achiel jogo ma ong'ol e kind oganda ochakore ayanga e kaunti ma Kilifi. Ma timore kaluwore kod medruok mar thoth lwenje mag udi kod rocho ratiro mag joma ong'ol. Oyangore ni familia man kod nyithindo man mong'ol kale matek otenore kod akwede. Apisas ma kaunti ma Kilifi kod jombetre mamoko telie chenro kod ote makende madhi nyime e alwora ma Mtwapa. Kienda huko vijijini unapata mtoto ako kwa nyumba tu, atolewi hata nje aone hata hilo jua. Saa zingine mzazi anakuambia huyu hatembei, nitabeba nipelekane naye wapi? So tunaketi na yeye tunalimisha mzazi, na tumeona sasa hivi wameanza kujitokeza. Hata mzazi atakupigia, Madam Scholar, kuna mtoto fulani nimemwona mahali fulani. Onekani kama kitu. Tena naweza kwenda katika mikutano fulani, unaona watu hawakoni vizuri, wanaona kama huyu mama anaweza kuwa labda akatupea uchawi wake hivyo. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo tutapitia tukiwa na situations za watoto wakiwa katika hali hii. If we don't stand for ourselves na tuseme enough is enough, hatutatoboa. Unapata sasa kama viongozi mara nyingi kukiwa kuna jambo ambalo linafanywa la kikatiba, mlemavu atatafutwa na awekwe mbele kwa sababu kuonekana kuna inclusivity. Onekane kwamba kama ni shirika linajali mlemavu, lakini ukweli ni kwamba anawekwa pale kama kigezo tu cha kujaza constitution onekane imetimizwa. Kanyakla mar jokanyo no e sekta mar alwora ogolo siem ne gedo ma ok oluwore kod chik ahinya to mago mag orofa e boma ma Nairobi. Moko weche mane owuok e romo margi kod jofwambo National Kowa achiel kuom jokanyo no wacho ni gedo medore kaluwore kod medruok kwan ji, kata kamano ng'eny weg udi ok luw yor chik. Ka achiedh nade sekta mar gedo ikelo kod josiasa donje weche mag gedo, weg udi ma ok luw chik kod rem nono udi ma igero. I think we're witnessing unprecedented developments, which was expected because the population is rising. However, I think control is missing in how we are
doing developments in Ramogi County. We have a lot of projects that are coming up across this county, but they do not comply. They do not comply with the planning regulations, and that is our major concern. We have projects being built without the requisite professionals. That is the registered consultants, architects, engineers, what is surveyors, as required under law. We are seeing projects being constructed without approvals. Over the past 2 months or so, we've seen an alarming rise in resident associations coming up in arms against irregular developments, which apparently have been licensed for approval under the county. Our concern as professionals and generally as residents in this city is we are witnessing an alarming proliferation of developments control that has been tremendously weakened over the past 1 year or so. Ramogi kanyo waka uyo machiela no ka ote molokaya mbui maro mara YouTube Dixon Osada wacho Ramogi ler doa Katara mona no weche mag Kenya. Josephine Otieno wacho Ramogi ler neno makare gwenge mag Oyugis nyandi wa school kacha Skyro wacho Ramogi ler kendo awinje kan awendo municipality. Ramogi wadugo kod weche mag tuke. Ma oken mana sigand hera. Donge wan wabiro timo arus. Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae kendo afanyo ne jaod nyamino matin. Hera mane okwe tima ndhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o momiyo ine wuonda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo. Mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ne won Prince Raj. Ang'o momiyo okidwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Chema ni mula tibo neno gima wana bro timo ni. Nyaka ng'ato tim yiero. Yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani. Wuok tich. Nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Ingia patapata.com sahi and pata the best gaming experience in town. Enjoy the games and pata big wins instantly. Luku ni mpya, site iko smooth. Hakuna kusumbuka. Patapata. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia koda tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magi kale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. An extraordinary escape, View Travel invites you to breathtaking Cape Town. Starting from $1,300 per person sharing, enjoy 4 nights with breakfast plus Cape Town City Tour, cable car ride up Table Mountain, full-day peninsula tour, scenic Chapman's Peak Drive, Cape of Good Hope, photo stops at Bokap and Muizenberg, Constantia Wineland Estate Tour. View Travel, your gateway to Cape Town's wonders. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Anya kuneno hala makelo mwandu nikech ok nochako kamae gin magisenyuolore magini magikelo jowetegi mane aongego. Ok ochuno ni ng'at ma ng'ado alot kaka ng'adoni ibeda bede compound ng'ato nyaka chieng'. Wabed gi dreams madongo dongo ka wagolore kama wantiere ni. Sani kiwacho ni ikawo pesa Kenya shillings tiloko dollars koka koro ikawo invest CSC dollar fund gima dhi nyuolore kacha yudo ka en mana nus mar gima ne diyude Kenya shilling account. Dishangwen, such
achiel gi dakika 45 otieno mana e Ramogi TV.